Hello friends, today we are going to learn warming up and chit chat of unit number 2.1. You start dying slowly from standard 10th subject English. Let's go start. First question. Assuming ABCD as speakers, ask the assigned questions in your group and discuss. ABCD हे वक्ते म्हणून गृहीत धरून तुमच्या गटात नियुक्त केलेले प्रश्न विचारा आणि चर्चा करा. फर्स्ट क्वेश्चन. इफ यू डू नॉट स्टडी वेल, व्हॉट विल हॅपन? जर तुम्ही अभ्यास नीट केला नाही तर काय होईल? आपण स्वतः वक्ते समजून उत्तर देऊया. फर्स्ट, आय मे फेल इन द एक्झामिनेशन. सेकंड, आय विल नॉट अंडरस्टँड द लेसन. Third, I will not get good marks in the examination. I will feel sad when others get good marks. Fifth, I may not get a good job in the future. Next speakers. If you wake up late on a working day, what will happen? जर तुम्ही कामाच्या दिवशी उशिरा उठलात तर काय होईल? First, I might miss my bus. Second, I may get late for school. Third, my teacher may scold me. Fourth, I may miss my important lesson. Next speakers. If you do not exercise regularly, what will happen? जर तुम्ही नियमितपणे व्यायाम केला नाही तर काय होईल? Answer. First, my body will become weak. Second, I may feel lazy and tired. I may fall sick easily. Fourth, I won't be able to play or run fast. Next speakers. If you eat too much of junk food, what will happen? जर तुम्ही खूप जास्त जंक फूड खाल्लं तर काय होईल? Answer. First, I will become unhealthy. Second, I may gain too much weight. Third, I can get stomach ache. Fourth, I will not have energy for study or play. Next speakers. If you do not participate in school activities, games, what will happen? जर तुम्ही शालेय उपक्रमामध्ये खेळामध्ये भाग घेतला नाही तर काय होईल? Answer. First, I will miss the fun. Second, I will not be able to show my skill in the games. Third, I may not make new friends. Fourth, I will lose my opportunity to gain importance. Next speakers. If you ignore a friend in need, what will happen? जर तुम्ही गरज असलेल्या मित्राला दुर्लक्ष केलं तर काय होईल? Answer. First, my friend will feel hurt. Second, they may stop talking to you. Third, I will lose my friendship. Fourth, they may not help me in the future. Next question. Things I can do in my life. मी माझ्या जीवनामध्ये करू शकणाऱ्या गोष्टी. आपण या तक्त्याच्या आधारे डायरेक्ट उत्तर पाहूया. Answer. फॉर माय नेशन म्हणजे माझ्या देशासाठी. कीप माय लोकॅलिटी क्लीन. प्लॅन्ट ट्रीज. फॉलो ट्रॅफिक रूल्स. ओबे लॉज. सेकंड, फॉर माय फॅमिली माझ्या कुटुंबासाठी. हेल्प इन हाऊसवर्क. स्पेंड टाईम विथ देम. टेक केअर ऑफ elderly person. Love and obey elders. Next, for my friends माझ्या मित्रासाठी. Talk politely. Wait for them. Listen to them. Help them in their needs. For old people वयस्कर लोकांसाठी. Give them respect. Take care of them. Help them in their needs. Keep them happy. Next, for the needy गरजू लोकांसाठी. Give food. Help them in need. Identify their need.
सपोर्ट देम. फॉर मायसेल्फ, माझ्या स्वतःसाठी. स्टे हेल्दी, स्टडी वेल, बी ऑनेस्ट, प्रे टू गॉड. नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्लीट द फॉलोइंग वेब अँड राईट अ पॅरेग्राफ. खालील वेब पूर्ण करून उतारा लिहा. माय विश, ट्रॅव्हल इन स्पेस, लँड अँड वॉक on the moon, go into orbit round the earth, become an astronaut. Answer in paragraph. Topic name, my wish. My wish is to travel in space. I want to fly in a big rocket and go into orbit around the earth. It would be so exciting to see the earth from above. I also want to land on the moon and walk on its surface like real astronauts. I dream of seeing stars, planets, and space closely. I want to feel how it is to float in space without gravity. To make this wish come true, I will study science and hard work to become an astronaut. अशा पद्धतीने आज आपण 2.1 यू स्टार्ट डाईंग स्लोली या पाठाचे वॉर्मिंग अप व चिटचॅट ॲक्टिव्हिटी अभ्यासला आहेत. आय होप हा व्हिडिओ जर तुम्हाला आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करा. पुन्हा भेटूया नवीन पाठासोबत. तोपर्यंत जय हिंद, जय महाराष्ट्र.